વડાપ્રધાન શ્રી મોદીનો અમેરિકાનો આ પહેલો રાજકીય પ્રવાસ છે। 24 જુલાઈ સુધી અમેરિકા પ્રવાસ પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી છે। એરપોર્ટ પર ભારતવાસીઓએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું સ્વાગત કર્યું હતું, તેઓને મળ્યા હતા। એરપોર્ટ પર ભારતીયોએ ઉમળકાભેર તેમનું સ્વાગત કર્યું। અમેરિકામાં વસતા ભારતીયોમાં ભારે ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। પીએમ શ્રી મોદી યુએસ કોંગ્રેસના સંયુક્ત સત્રને સંબોધન કરવાના છે, તો અમેરિકાનું ન્યુયોર્ક શહેર અત્યારે મોદીમય બની ગયું છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું ન્યુયોર્કમાં ભાવભેર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે। ન્યુયોર્કના એરપોર્ટથી હોટેલ સુધી મોદી મોદીના નારા લાગી રહ્યા છે। ન્યુયોર્ક એરપોર્ટ પર મોદી મોદીના નારા જ સંભળાઈ રહ્યા છે, તો વડાપ્રધાનનું અમેરિકામાં ઐતિહાસિક સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે। હૈયે હૈયું દળાય તેવી સંખ્યામાં ભારતીયો અમેરિકનો ઉમટી પડ્યા છે। વડાપ્રધાનને મળવા માટે તમામ લોકો ઉમટી પડ્યા છે। અમેરિકામાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના આગમનને લઈને ભારે ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે સંબોધન પણ કરવાના છે, યુએસ કોંગ્રેસના સંયુક્ત સત્રને સંબોધન કરવાના છે। ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના અમેરિકા પ્રવાસને લઈને ભારતીયો અને અમેરિકનોમાં પણ ભારે ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। તો સમગ્ર અમેરિકાનું ન્યુયોર્ક શહેર જે છે તે મોદીમય બન્યું છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું એરપોર્ટ પર ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું, તો મોદી મોદીના જ નારા અત્યારે સંભળાઈ રહ્યા છે। ન્યુયોર્ક એરપોર્ટ પર મોદી મોદીના નારા લગાવવામાં આવ્યા। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું અમેરિકામાં ઐતિહાસિક સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અમેરિકાના પ્રવાસે છે। પ્રવાસ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અનેક હસ્તીઓને મળ્યા હતા અને તેમની સાથે વાતચીત કરી હતી। ટ્વિટરના સીઈઓ એલન મસ્ક સાથે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મુલાકાત કરી હતી। તદુપરાંત આંકડાશાસ્ત્રી નસીમ નિકોલેસ તાલેબ, અર્થશાસ્ત્રી પોલ રોમર, લેખક પ્રો રોબર્ટ થુર્સમન સાથે મુલાકાત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કરી। આ ઉપરાંત એસ્ટ્રોફિઝિસિસ્ટ નીલ ડિગ્રાસ ટાઇસન તેમજ અમેરિકન બિઝનેસમેન રે ડિલિયો સાથે પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મુલાકાત કરી હતી। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ન્યુયોર્કમાં વિવિધ હસ્તીઓને મળ્યા। એલન મસ્ક સાથે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મુલાકાત કરી, ત્યારબાદ પીએમ મોદીનું ટ્વીટ સામે આવ્યું છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લખ્યું છે કે ઉર્જાથી લઈને આધ્યાત્મ મુદ્દે વાત થઈ। પોલ રોમર સાથે મુલાકાત અંગે પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ કર્યું। જીવન સુધારણા માટે ટેકનોલોજી અંગે વાતચીત કરી। ભારતમાં રોકાણ, વૈશ્વિક પડકારો અંગે પણ વાતચીત કરી। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આ અંગે એક ટ્વીટ કરવામાં આવ્યું છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હાલ અમેરિકાની મુલાકાતે છે, તે ત્યારે અનેક હસ્તીઓને મળ્યા છે। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી અમેરિકાના પ્રવાસે છે। તેઓ ઐતિહાસિક પ્રવાસે છે। નોબેલ વિજેતા અર્થશાસ્ત્રીઓ, કલાકારો સાથે તેઓએ મુલાકાત કરી। આ સાથે જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વૈજ્ઞાનિકો, શિક્ષણવિદો, ઉદ્યોગ સાહસિકો સાથે પણ મુલાકાત કરી। વિવિધ ક્ષેત્રના નિષ્ણાતો સહિત 24 લોકો સાથે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મુલાકાત કરી। તો એલન મસ્ક સાથે તેમણે મુલાકાત કરી, જે બાદ એલન મસ્કે કહ્યું કે હું વડાપ્રધાન મોદીશ્રીનો મોટો પ્રશંસક છું। નીલ ડિગ્રાસ ટાઇસન, પોલ રોમરની વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત થઈ। નિકોલસ, નસીમ તાલેબ, રે ડાલિયોએ પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી। ગ્રેમી એવોર્ડ વિજેતા ભારતીય અમેરિકન ગાયક ફાલ્ગુની શાહ પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મળ્યા। આ સાથે જ જેફ સ્મિથ, માઇકલ ફ્રોમન, ડેનિયલ રેસેલે પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી। અલ્બ્રિજ કોલ્બી, ડોક્ટર પીટર એગ્રે, ચંદ્રિકા ટંડને પણ વડાપ્રધાન સાથે મુલાકાત કરી। ડોક્ટર સ્ટીફન ક્લાસો અને સહિતના વિદ્વાનોએ પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ન્યુયોર્કમાં અનેક હસ્તીઓ સાથે મુલાકાત કરી। વિવિધ થિંક ટેન્કના નિષ્ણાંતો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મળ્યા। માઇકલ ફ્રોમન, ડેનિયલ રસેલની વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત થઈ। ડોક્ટર મેક્સ અબ્રાહમ, જેફ સ્મિથ, એલ્બ્રિજ કોલ્બી પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મળ્યા, તો ગુરુ સેલ્વેએ પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી।
and he's trying to kind of validate a few ideas and also get new ideas in terms of both collaboration between India and US, and also how we can combine to get the maximum value out of everything that's happening. I think he's in search of that point of convergence between both the countries. Given the geopolitical situation, I think the sound bites for collaboration is terrific. Yeah, it's a very positive discussion, and also on the business side, we discussed about small and medium segment, and his kind of offered to speak to FICCI and CIA to get MSMEs from both India and US together, and we are happy from the think tank to facilitate and bring both countries together, both in business as well as in aerospace and defense. Well, this is a very historic trip, both for India as well as for the United States. In the coming days, the Prime Minister will be meeting with President Biden and other American officials. This meeting in New York was from people who are not currently in the government. All of us are from outside the government. A lot of the conversation so far, it seems to me, has focused on business, on economic ties, on how to foster mutually rewarding economic systems across countries. ઉદ્યોગપતિ એલન મસ્ક વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના પ્રશંસક બન્યા છે. ઉદ્યોગપતિ એલન મસ્કની વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત થઈ. એલન મસ્કે કહ્યું કે હું વડાપ્રધાન શ્રી મોદીનો મોટો પ્રશંસક છું. વધુમાં તેમણે કહ્યું કે ભારતના ભવિષ્યને લઈને અતિ ઉત્સાહિત પણ છું. પીએમ શ્રી મોદી ખરેખર ભારતની ચિંતા કરે છે તેવું એલન મસ્કે કહ્યું. તો વધુમાં તેમણે કહ્યું કે પીએમ શ્રી મોદી સાથેની બેઠક શાનદાર રહી. ટ્વિટર અને ટેસ્લા અને સ્પેસ એક્સના સીઈઓ છે એલન મસ્ક, જેઓ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મુલાકાત કરી ત્યારબાદ તેમણે નિવેદન આપ્યું. Future of India. I think India. The takeaways from the meeting. Takeaways from the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do. And we're just trying to figure out the right timing. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago, and so we've now known each other for a while. So how do you see Prime Minister Modi's leadership role as far as making technology inclusive so that digital infrastructure can be created? I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open, he wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously, that's the job. I'm saying I am a fan of Modi, so I have to say that. What are your future plans personally? What do you look at as far as investment in India is concerned? Yeah, well, I think there's a tremendous amount of potential for all three pillars of the sustainable energy future. The three pillars being sustainable energy generation through solar and wind primarily, and obviously India is great for solar. And the amount of land area you actually need to generate enough electricity to power India is very small. I believe it'd be probably 1 or 2% of the land area of India. So it's very doable. And then you need to pair that with stationary battery packs because the sun doesn't shine at night, and then you need electric vehicles, and then you have a sustainable energy future. And I think it will. The interesting thing people will find is that this is a lower cost way to go as well. That may surprise people. And we're also hopefully looking forward to bringing Starlink to India as well. The Starlink internet, which I think can be incredibly helpful for sort of remote or rural villages where they perhaps may have no access to internet, or the internet's very expensive and slow. Do you plan to visit India anytime soon? But did Prime Minister extend an invitation to you? He did, and yes, I'm tentatively planning to visit India again next year. I'm looking forward to it. It was sort of following upon Prime Minister's wonderful speech in New Delhi at the Global Buddhist Conference about a month ago, I guess now.
And I'm 82 years old, so for me time is very, very quick. And he gave a marvelous speech about how India is not an aggressive country, defends itself, of course. You know, people say that democracy is less efficient and more chaotic. But on the other hand, it's a system where one person, if they get a little crazy, like a certain person who I might not mention by name right now, and they make a mistake of thinking they have more power than they do, and they start a lot of trouble which blows up in their face. You know, in a democracy, it's very hard for one person to do that. For me, a good day is when I learn something, and I learned a bunch about what India is doing on this issue of authentication. And I think it's really exciting because the government has to be involved, as they are, but they have this foundation with the Aadhaar system that means they can do things that most governments around the world can't do. So as I said, it's a good day when I learn something. I'm really very eager to stay in close touch. And I think India, just as India did this for Aadhaar, I think for, telephony and electronic authentication, I think India could really show the world how to do it right. With His Excellency the Prime Minister, we sat down. He mentioned anti-fragile. We spoke about bouncing back from adversity. And we spoke about essentially risk-taking. So it was wonderful. And I also commended India on the response to COVID and how India was very efficiently dealt with it, particularly with the food distribution and all of that. I was delighted to spend time in the company of a head of state who is as scientifically thoughtful as is Prime Minister Modi. How does anyone ever get out of poverty if not through access to opportunity and to economic growth? And it seems to me, I'm not the only one thinking this, of course, that everything right now is lined up, ready to catapult into the future, economically, socially, culturally, in terms of exploration and discovery. So I see a very bright future for India. I think India now also is at a time when, as a country that's not in the middle of the conflict per se between the United States and China, that there is a particular opportunity as those countries are facing the inter-country challenges that they're facing. So I guess I would say that, maybe I should say it in a different way, India playing a major role because the challenges that both the United States and China are facing internally and then with each other also play an important role for India to be able to take advantage of opportunity. Well, I think this is a very important visit because I think India and the United States have a lot to talk about on a whole range of issues, international politics, economics, many things that, many challenges that confront both countries. And I think there are important decisions to be made in both countries, and if I may say so, particularly in India, about how to deal with some of the threats and challenges that we face. So I think a meeting between the two leaders of the countries makes a lot of sense, and it's been a couple of years since the Prime Minister was here in the U.S., so it's good to host him here again. And I think it's going to be very interesting to see what comes out of this. I understand there's a long history here. I would just say I think it's very difficult to walk a tightrope like that. And I think India's interests lie in closer relations with the United States. And I hope that's the view that Prime Minister Modi increasingly accepts, because I think that would contribute to the security both of India and the United States and many other countries too. Well, I think the big challenge that confronts India and the United States is how to deal with China. I think the view in the United States, shared to a large extent across party lines, is that China is a large threat to the U.S. and its friends and allies around the world with its
hegemonic aspirations, not just in Asia, but beyond. It's been stealing intellectual property for a long time. It's been trying to bully and intimidate countries along its Pacific and Indian frontiers, and a lot is going to depend on how the countries in the region align with countries outside the region to deal with it. And the two most important countries in that complex situation are India and the United States. I think it's been very important that India has joined with Japan and Australia and the U.S. in the Asian Security Quad. But I think there are a lot of other questions as well. You know, there's a debate, at least I see the debate, by some in India who say that closer security relations with the U.S. and others is important. But I see others in India say, no, we should try and hedge between the United States and China. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ન્યુયોર્કમાં અનેક હસ્તીઓ સાથે મુલાકાત થઈ. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની આરોગ્ય નિષ્ણાતોના જૂથ સાથે પણ મુલાકાત થઈ. ડોક્ટર પીટર હોઝ, ડોક્ટર સુનિલ ડેવિડ પીએમ મોદીને મળ્યા. ડોક્ટર સ્ટીફન ક્લાસ્કો, ડોક્ટર લોટન બર્સનની પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત થઈ. ડોક્ટર વિવિયન લી, ડોક્ટર પીટર એગ્રે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મળ્યા. Molecular virology in Texas, the Texas Medical Center, and we developed the technology in our laboratory that ultimately led to Corbevax, which was administered in almost 100 million doses in India, including the primary immunization for adolescent school children. So it was a very exciting discussion with the Prime Minister, saying that there's another model out there, you know, because the thinking up until now was only the big pharma companies had the chops to do this. And we provide a proof of concept that no, India, through self-sufficiency in partnership with our academic lab, can do just the same thing, almost 100 million doses. So that was very exciting, and I think now we have the opportunity to expand these vaccines to make the new XBB booster a universal coronavirus vaccine. I told him, this is, remember, COVID-19 is our third major coronavirus this century. We're going to have a fourth one pretty soon before 2030. We have to be ready for that. We talked about the amazing work that Digital India has done and how we can actually start to make sure that we take all that data that has happened from that, and we're actually starting to not just make the wealthy healthier, but actually starting to look at social determinants and population health to make all the citizens of India healthier. We also talked about October 27th to 29th. Eric Schmidt and General Catalyst and Fareed Zakaria are having the first U.S.-India Tech Summit around how we can start to look at how generative AI can actually make a difference, not just for the wealthy, but for everyone in India. It's our contribution as member companies of USIBC to advance the vision of the United States and India for the state visit. The state visit is the strategic, economic, and technological convergence of the United States and India in ways that are going to be really magnificent and good for all of our people. So I'm really excited about the state visit. I feel like I've worked toward this for much of my professional life, and I think that Prime Minister Modi and President Biden have shown real leadership in bringing our countries to this level and then taking us to a next great level. Well, I think that certainly both governments have a very clear degree of convergence on strategic issues in the Indo-Pacific, and we are of course Quad partners, and we work together in so many ways to ensure a free and open Indo-Pacific. We recently had our meeting of our Chiefs of Defense Staff of the Quad at Sunnylands in California. And so I think what the United States and India are trying to do is ensure that every country in the Indo-Pacific has full sovereignty and full ambit of choice and opportunity to take care of its people.